Hi, Geza. I'm so happy to see you. I'm so happy to see you. Ilya, you look the same, absolutely, as always. Very well. Very well. Very nice to see you. Okay, to be honest, I'm going to be silent almost from myself today because I'm going only to translate you. It's my first experience to translate on Instagram. That's why I'm a little bit worried, but I'm happy, really happy to see you. That's why I want to ask you to tell maybe short phrases because my mind is not so wonderful as your fragrances. Yes, Did you not so drink last beautiful. night? As usual, surely, because it's antivirus program. You need to use a lot of alcohol and etc. Okay. Ну что ж, дорогие друзья, I will do a small introduction of you, and Sure. I think it's good to do like a small interview with you. I will ask some questions from our followers and from our customers, and I think it will be very nice if you will answer on it. Ну что ж, дорогие друзья, итак, я действительно очень счастлив видеть здесь Геза Шоена. Геза Шоен – это один из самых невероятных парфюмеров, который появился за последние, мне кажется, лет 100. Это точно человек, который совершил уже 15 лет назад настоящую революцию в парфюмерном мире, и мы с гордостью можем сказать то, что Геза является одним из ключевых наших партнеров, да, соавторов, в общем-то, нашего нишевого дела. И прежде чем я задам Гезе несколько вопросов, которые вы посылали к нам в директ, то мне бы, конечно, хотелось в первую очередь сказать, что для нас с вами, для России, нишевая вообще история, нишевая парфюмерия, она во многом началась с работы Гезы, с работы Escentric Molecules, с этих первых ароматов. Потому что для многих из вас, я уверен, именно Escentric Molecules стал первой такой тропинкой в нишу. И даже если вы потом выбирали себе другие композиции, другие работы, то все равно началось с Гезы, с этого уникального открытия. Okay, Geza, I think we can start. My first question: would you be so kind to tell us a little bit about your career and about the main idea behind your fantastic project, Escentric Molecules? I know that everybody is asking you about, and for us also it is very interesting. Итак, мой первый вопрос Гезе заключается в том, как, в общем-то, началась его карьера и как родилась его идея по созданию такого нестандартного бренда, как Escentric Molecules. Какая идея основная за этими ароматами? So you said about my career as well as Escentric Molecules. So these are two topics, really. I think you can start from your career and tell us how you, after this, after your career working with somewhere, yes, you decided to do Escentric Molecules. Yes, two topics. Yeah, I'll give you a brief update maybe on the very beginning, which was when, I started, when I was 13, I started sort of collecting samples. На самом деле, если говорить о начале моей карьеры, то, наверное, можно сказать, что она началась где-то лет в 13, потому что именно тогда я стал собирать различные образцы. And had quite a big collection after a while, so I was able to, smell 100 different men's fragrances as a hobby, let's say. И поэтому для меня это стало такое хобби, я собрал много достаточно ароматов и сам стал пытаться их смешивать. And that sort of interest in fragrances basically ended when I got in touch with Harman and Reimer in the mid-80s and kind of... Hamlet Drama? No, they were called Harman and Reimer. They're called Simrise these days. Да. И по прошествии нескольких лет я, в общем-то, стал настоящим профессиональным парфюмером. Я присоединился к компании, которая сегодня называется Simrise. Yeah, so I just got there and said, I'd be interested in the job to become a perfumer. And I had already contacted Mr. Oakes, who was running the education to become a perfumer. So I said, can I talk to him? Да, и мне настолько хотелось стать парфюмером, то что я обратился к парфюмеру, которого зовут мистер Окас, и это человек, который обучал, в принципе, парфюмеров. И я просто спросил, могу ли я с ним встретиться, могу ли я с ним поговорить. And they basically said, look, you just can't show up here and sort of talk to someone. So half a year later, they actually gave me a date
when I was able to meet one of the senior perfumers. Да, и полгода спустя, в общем-то, они действительно после этой стажировки, они назначили мне собеседование с главным парфюмером. And that was the initial moment, because he made some tests with me, and basically he was able to understand that I was, I understood something about scents and fragrances. Да, и для меня это было очень важно, потому что это, по сути дела, было такое начало моего серьезного образования. Я стал по-настоящему изучать ароматы. So then that basically ended in, we kept having contact with each other. I finished school, I made my civil service, and at the end of it, they gave me a call and said, yes, I would be able to join the education to become a perfumer. Да, ну и, в общем-то, по прошествии того, что я закончил школу, я отслужил свою гражданскую службу, и, соответственно, я как раз окончательно принял решение, что моя судьба – это парфюмерия. So then the education started in January 92 it took about 3 to 5 years, depends how you look at it. And in these 5 years, you basically train, you start learning about ingredients, you start smelling chemicals, naturals, bases, and 5 years is a long time to get into a topic. Да, и мое, в общем-то, профессиональное образование началось в январе 1992 года, и на самом деле заняло оно около 5 лет, но вообще примерно так и длится, в зависимости от твоих, так сказать, целей, от твоих желаний, и мы изучали и парфюмерные компоненты, и композиции, и то, как их нужно составлять, целую группу различных тем. Then, I stayed for about nearly 12 years with this company, and I lived in various places, which was great because in those days, there were subsidiaries from that company in basically every country in the world. So I was able to travel from Argentina to Singapore. I lived in New York, I lived in Paris, and spent those years away from home to learn about other markets and make fragrances for those markets. Да, и следующие 12 лет я остался работать в этой парфюмерной компании, и для меня это было очень здорово, потому что у этой компании были представительства в большинстве стран мира, и поэтому я точно так же, как парфюмер, я переезжал с места на место, и я жил в Аргентине, я жил в Сингапуре, я жил в Нью-Йорке, во многих других городах, и для меня это была возможность и путешествовать, и узнавать мир, и в то же время работать над тем, что мне по-настоящему нравится. Yeah, a lot of raboti, A lot of raboti. Basically, I forgot England. I worked for Harman & Reimer in England, west of London, for about 3 years. But then I quit when I worked in Paris at last, which was till the end of 2001. Да, но я забыл, конечно, упомянуть Лондон, который занимал важное место в моей жизни. Я провел там 3 года в Эст-Энде. Ну и, конечно, я вернулся потом в Париж в 2001 году. And so I basically got out of the industry. I had enough. I was a bit fed up with lots of things and basically was looking for a complete new start. Да, и на самом деле в этот момент я, честно говоря, уже чувствовал себя немножко уставшим от парфюмерной индустрии. Да, мне казалось что там было несколько каких-то причин, и я подумал что на самом деле надо сделать что-то принципиально новое. Why did you fed up from perfume industry? What's happened? Oh, there was various. First of all, the company, Harman & Reimer at the time, wasn't really well run. Their management was rubbish, and the best briefings didn't make it to Harman & Reimer at the end. Да, но эта компания Hamlet & Reimer, она, как говорит Геза, в те времена не особо хорошо управлялась, и поэтому были внутренние проблемы, и брифы, которые создавались, которые делались, то есть брифы, от себя добавлю, это такое задание, которое получает парфюмер на создание аромата. И поэтому работа только по этим брифам тоже Гезе очень-очень сильно наскучила. So, and I just thought, I wanted out of this kind of traditional way the perfumery acted within a big company, and all the perfumers get there every morning and then they sit there and they get briefings and they're told of what to do. So I was trying to
free myself from these constraints and be more flexible and be more playful with perfumery on my own. Ну, на самом деле, основная причина в том, что мне просто надоело каждое утро приходить на работу, каждое утро работать с брифами, делать не то, что ты хочешь, а то, что тебе говорят. Поэтому я, вот, что называется, очень сильно хотел, я созрел для того, чтобы рискнуть и начать действительно что-то свое. But because I left the industry, obviously I had to make sure that I would get some ingredients. You know, I needed to work with something, obviously. So I got in touch with Expression Parfumée, which is a small company in Grasse, in the south of France, and they supplied me with ingredients. Да, но на самом деле я, с одной стороны, я покинул, получается, индустрию, и поэтому для реализации своих собственных проектов у меня по факту мне необходимы были ресурсы нужны, и я обратился в небольшую компанию, которая находится в Грассе. What's the name of the company again? Expression Parfumée. Да, I think it's been bought up just recently by Givaudan. Да, Expression Parfumerie называлась эта компания. Ну, на самом деле, сейчас я слышал о том, что ее, по-моему, как говорит Геза, купил крупный концерн Givaudan. So the first few years, I made a lot of sort of weird fragrances for all sorts of people. Funnily enough, I did a very cool project, a gin and tonic fragrance for Bombay Sapphire. Да, я в это время, в общем-то, сам реализовал очень много интересных проектов с самыми разными людьми, и один из интереснейших проектов, который мне нравился, да, это вот джин-тоник, аромат, да, для Bombay Sapphire. Yes, I also started working with Linda Pilkington from Ormond Jane, so that collaboration started back then. И затем я познакомился с замечательной женщиной, которую зовут Линда Пилкингтон из Ormond Jane. У нас в Molecule Project тоже представлен этот бренд. И, в общем-то, на мой взгляд, это одни из самых лучших ароматов. And did a few other fragrances for some smaller designers and brands. But, I mean, I always wanted to do the idea with the molecules. So then in probably 2004, I met some people who I presented this idea to, and they were on board, and that's when we started to get going with Escentric Molecules. Да, но эти работы, они мне нравились, конечно. Я работал с людьми, которые только мне нравились. Я реализовал еще несколько таких необычных проектов для небольших домов, брендов, дизайнеров очень часто. Но, конечно, у меня была идея очень нестандартная. У меня была идея как раз работать с молекулами. И я в 2004 году предложил эту идею нескольким людям, которые меня, в общем-то, поддержали, стали моими партнерами и таким образом реализовались. What do you mean under the molecule idea? I mean, you told that molecules, you mean brand Escentric Molecules or molecules like something artificial, what is inside perfume? No, I mean, it was clearly, well, let's say the very original idea probably started in 1990 when I joined Harman & Reimer at the time, and I had access for the first time in my life to single aroma molecules. Да, на самом деле эта идея, как говорит Геза, она вот именно молекулярная идея молекулярных ароматов, она родилась у него очень давно, да, она родилась у него еще в начале 90-х годов, буквально вот с первых моментов его обучения, когда ему повезло познакомиться с чистыми, настоящими аромамолекулами. Because there was this incident in my hometown when a friend of mine and we went out on a Friday evening, and I gave him Ice Super to wear. So that goes back to probably autumn 1990. So pretty much 30 years. And Ilya, you know the story. You know, he wore the fragrance. We stood in this bar. 10 minutes later, this woman stood right still in front of us and said, "Who smells so nice?" That was the initial of everything, I think.
Да, и на самом деле была еще одна история, которую Гез говорит, я мне уже рассказывал. В 99 году он однажды попробовал на своем друге, он нанес на него чистую молекулу, которая называется Супер, и это было пятница вечера, и они собирались в бар, и в этом баре, конечно, произошло что-то невероятное, как Гез рассказывал, то, что его друг вдруг оказался прям в центре внимания, все к нему подходили, делали комплименты, говорили, как здорово, что это такое, что это от тебя чем пахнет. Он понятия не имел, говорил, вот Геза, соответственно, спросите. Так что на самом деле, если рассматривать вот промежуток времени от зарождения идеи до воплощения идеи, то прошло, наверное, больше 13 лет. It's long time, yes. And it was really the beginning, and as I understand, it was the absolutely first project in perfume history when somebody used like single synthetic molecule in fragrance, and that's why it's really a revolution. I mean, you know, it was an accident. When I smelled Icy Super first, I thought, wow, this is amazing. What a beautiful ingredient. It just has such an amazing complexity and such an aura, and it smells great. And so, I mean, I fell in love with it straight away. So, but it had to have this moment when I realized actually it's enough to just wear this molecule and somebody jumps at you. So that was quite a revelation, yes. Да, я задал вопрос Гезе, а было ли это вообще первый случай, когда использовалась вообще одна только чистая синтетическая молекула, а не смешивалась с другими композиционными ароматами? Геза ответил, что на самом деле да, на самом деле это была даже в какой-то степени случайность. Я сам, когда впервые услышал Гезой Супер, я поразился именно чистому звучанию, и дальше, когда я его воплотил, действительно получился вот такой вот эффект, что когда ты наносишь на себя там, не знаю, кто-то готов на тебя как будто прыгнуть на этот аромат. И действительно, эта мысль, аромат из одного компонента, которого не существовало в природе, это, конечно, была действительно революция. That was a damn long translation, man, for what I've said. Sometimes I just add like explanation of terms. All right, okay, cool. So that was the initial moment. I suggested it in 1994 as an idea to the guy who represented Diesel, Fashion Diesel. Да, и на самом деле вначале попытался реализовать эту идею, говорит Геза, еще с кем-то. Я предложил ее ответственному менеджеру, который производил ароматы Дизель марки. And Diesel back then was sort of like, you know, regarded as the coolest brand on the planet. And the guy said to me, I think that's even a bit too far-fetched for Diesel. Да, и на самом деле Дизель, особенно тогда, воспринимался как какой-то прям такой очень-очень нестандартный, революционный бренд, да, там, сокрушающий все правила, стереотипы, и тем не менее этот менеджер мне ответил, что мне кажется, что твоя идея вот этого мономолекулярного аромата, она достаточно далека от концепции марки, от концепции Дизеля. And I remember I was even a bit pissed off because I thought it's such a great idea for such a cool brand. But because it was rejected, I just kept the idea till 2005 when we just did it, when we launched it. And so the idea was obviously after that revelation we had to just at least have one product where you have just Icy Super in a bottle, of course. Поэтому мне пришлось эту идею, в общем-то, оставить, по сути дела, для себя. Мне пришлось ее сохранить вот на следующие годы, да, и получилось, что только в 2005 году мне удалось это реализовать. Да, так что вот в 2005 году появилась как раз первая такая вот мономолекулярная работа. And if appearance of Escentric Molecules was successful from the beginning or not? You mean when we launched it? Yes. I mean, I haven't got the sort of the scale of speed of, you know, how quickly a product can become a success. But I think, within months, there was sort of like a trend also because we had an instant entrance to the fashion world because we used to work with a guy who was very high up in the fashion world. So all the models and the designers and other people within the fashion world started wearing it. And that was probably a good
first ground to place it in to then become more popular. I think that could have been a quick start for us. Да, я задал вопрос, и был ли запуск молекулы успешным, получил ли сразу Геза признание и популярность. Геза говорит, ему сложно оценивать, так сказать, успешность по какой-то шкале, например, да, там шкале продаж, однако все было весьма неплохо, потому что Escentric Molecules оказался такой очень-очень востребованным, особенно в богемной среде, в среде творческих людей, дизайнеров, художников. И, в общем-то, Геза говорит, наверняка это, конечно, способствовало, безусловно, успеху бренда. That's why it's like for artistic people, I think. Well, at least it was a different proposal for... you know, for a group of people who were just used to have certain products and nothing else. And that was a new take on, well, you can wear that as well and it smells good. Yes, it doesn't smell like a regular perfume as you know it, but you can definitely draw attention to yourself when you wear it. Да, и на самом деле Гез говорит то, что, по сути дела, в любом случае аромат получился не только для них, но и для всех. По сути, это ароматы, которые для тех людей, которым очень хочется, чтобы на них было что-то невероятно привлекательное, да, но при этом нестандартное, очень-очень необычное. И, конечно же, им хочется обращать на себя внимание, им хочется действительно очень сильно привлекать. Just quickly in between, there was a question by somebody who said, why has the concentration changed in the perfume? Well, it hasn't, but this is a question that I very often get asked, which is, you know, people who have been using Molecular One for a long time, they say, oh, I can't smell it anymore as in the beginning. Well, yes, that's unfortunately an effect which happens when, probably with any fragrance, if you wear it for months and years, you become a bit blind on it because you're constantly surrounded by it, so your perception will become less. So I always say, well, have a break from it, wear something else or wear nothing for a while and then come back to it and you will be able to smell it again. Да, и я хочу ответить на вопрос, говорит Геза, который прочитал сейчас. Этот вопрос касается, почему вы поменяли концентрацию. На самом деле молекула осталась точно такой же, какой была. Почему меняется ваше восприятие аромата? Да? Ну, на самом деле Геза говорит, что это характерно вообще для природы человека, потому что если ты постоянно в течение даже нескольких лет носишь один аромат, то ты постепенно как будто перестаешь его замечать, как сказал Геза, да, ты blind, да, это как будто такая nose blind, да, это как будто такая слепота получается обонятельная, и для того, чтобы как будто заново открыть для себя молекулу, может быть, есть смысл сделать такой небольшой перерыв, и тогда ты вновь будешь слышать ту же самую молекулу, которую слышал когда-то много-много лет назад. That's why I just want to concretize that the molecule doesn't change absolutely, yes? With the same concentration. I mean, like with, let's say, any product which is produced in the big chemistry world, yes, from the formula, when you produce it, it's always 100% the same. But then, you know, maybe sometimes there is an 0.001% change in anything which, you know, a bird might shit in the big pot when they cook it, and then it's a little different. So that's never to be guaranteed, but I think overall the quality is still the same than 15 years ago when we launched that. Да, я попросил Геза конкретизировать, соответственно, формула никогда не менялась и ничего не менялось. Геза говорит, что в целом да, то есть нужно понимать то, что существует формула, да, и она не менялась. Но в то же время, в зависимости от партии, от производства, там может быть какой-то очень, там, меньше 1% возможность там, технологического изменения, да, связано это с компонентами, связано это со спиртами, поэтому чуть-чуть, может быть, что-то и меняется, однако это точно не, во-первых, не столь заметно, а во-вторых, это нормальный технологический процесс, это как готовка, да, то есть ты можешь готовить постоянно в течение лет одно и то же блюдо, и все равно вкус его будет чуть-чуть меняться. Вот, поэтому вот так никаких изменений формулы не было. Thank you very much. Okay, Geza, I think we have a lot of questions from this live,
but to be honest, I did not have opportunity. I don't have opportunity to read them all. That's why if you will choose a question like you did, please answer on it, because we collected some questions, but these questions is more about your work in whole. Yes. Okay. And you started to work with yourself and your partners. You launched the first Escentric Molecules in 2005. And after more Escentric Molecules appeared in Russia, and I think that in Russia you had the most loud success. And I understand why. It's a lot of reason. Traditionally, Russia, I think, is the country which accept niche perfumery more easily than others. What do you think about it? Is it true or not? I will translate question. Ну что же, в 2005 году Геза выпустил Escentric Molecules. Чуть-чуть позже Escentric Molecules появилась в России, в общем-то, началась здесь нишевая история. И, конечно же, именно в России Escentric Molecules ждал такой самый громкий успех. И я сразу же спросил у Гезы, добавил точнее, что традиционно нишевая парфюмерия вообще в России, она гораздо более лучше воспринимается, чем в других странах. Я спросил, что Геза думает об этом. Yeah, for some strange reason, Russia is probably still first if we look at our figures from where we sell most. It's Russia. So yes, the Russians obviously are very open towards alternative fragrances. I think also lots of other niche brands are doing well in Russia. So it's interesting that, I mean, I would not have thought that Russia would be the country which appreciates niche fragrances that much. But yeah, that's all I can say. There is obviously something in the Russian genetics, which makes them like us even more than others. Yes. Да, но Геза говорит, да, это действительно так. Escentric Molecules стал особенно популярен именно в России. И на самом деле не только Escentric Molecules, но и другие нишевые бренды. Видимо, говорит Геза, есть что-то такое вот в русской генетике, да, что позволяет воспринимать альтернативные ароматы, необычные истории гораздо лучше, чем любые другие. Yes, it's very interesting. Okay, Geza. Let me just come back, Ilya. Let me come back to the where I started with explaining the molecule. So when I said, well, one product definitely had to be the molecule itself. The second one, then, the idea of a fragrance with the molecule, or look at the fragrance and call it an homage to the molecule. I think that hits it quite well. So there is a fragrance next to the molecule in a separate bottle. You mean Escentric? Yeah. Да, ну и, соответственно, возвращаясь немного к идее самого бренда, да, я решил выпустить бренд в двух вариантах, да, то, что первый аромат, он должен состоять исключительно из молекулы, которой он посвящен, которая, в общем-то, является центром идеи, и второй вариант, это Escentric, это аромат, где молекула соединяется с другой композицией, да, для того, чтобы ее, ну, это некое посвящение этой молекулы, для того, чтобы ее поддержать, подчеркнуть, либо позволить выразить вот какие-то ее особенные оттенки. Геза, are you with us? Почему такой кружочек? Yes, you return to us. Great. Geza? Listen, this was just gone. There was something popped up on the screen, so I didn't hear the last 10 seconds. Can you... No. I've seen that you're a little bit disconnected. That's why I was silent. Right. I just waited for you. Yeah. So molecule, yes. Escentric, yes. And homage to the molecule, and that's all. This is the concept where we feel we can give definitely something unique with that molecule, and obviously trying as much as I can to give an original, unique fragrance, which is my interpretation and my homage to that particular molecule, which is Escentric 01. Yes. Поэтому, да, бренд состоит из молекул и эсцентриков, да, соответственно, молекула – это чистая молекула, эсцентрик – это молекула с композицией, это мое посвящение, эта молекула, это ее огранка, это как раз самая-самая простая, наверное, самая эффективная вот идея, которая стоит за моим брендом.
And how do you find your molecules? Because you started from My So Super, and you continued with Ambroxan. I think it was also the first fragrance where Ambroxan was like a single molecule. You continued with vetiveryl acetate and Yavanol. Yes, and how do you find them? How do you decide what molecule will be next hero? I will translate question. Sure. Да, и у меня вопрос Гезе такой, да, в общем-то, все началось с Айсой Супер в первой молекуле, продолжился Абраксаном. Это тоже был первый аромат, первая молекула, первое вообще произведение, где Абраксан был в чистом виде, это вторая молекула. Потом продолжился ветиверилом ацетатом, очень необычной молекулой из ветивера, потом еванолом, да, и я задал вопрос, а где Геза, в общем-то, находит эти молекулы, как он решает, какая молекула будет следующим героем? I find them on my shelf in my lab, to be quite precise. На самом деле, если быть точным, я нахожу эти молекулы на полке в своей лаборатории. Все очень просто. Well, it's I think it's better if I explain it the other way around. Yes. I mean, like probably any discipline, people get used to work in a certain style, on a certain way, and they don't ever question that or go back to the very basics of stuff. So, I mean, all I have done is I looked at the ingredient. I mean, obviously, I know the ingredients you need to make a perfume because I've worked with them for 12 years in a firm, and then later on, obviously, I had access to them as well. So, excuse me, I know the ingredients, let's say that. Да, ну, в общем-то, как происходит выбор, да, наверное, стоит говорить о том, что действительно это полка Гезы, и главное, то преимущество, что ли, которое есть у Гезы, это очень хорошее знание компонентов, да, он работает с ними уже всю свою жизнь, в течение там 30 лет, и поэтому именно его знание компонентов, их возможности позволяет ему как раз создавать из них вот эти вот и молекулярные работы. So, I know obviously the effects of these ingredients in combination with other ingredients, because that's what you always do. You always combine things. Да, конечно же, я знаю эффект, который создают эти компоненты, когда сочетаются с другими компонентами. And so, you know, you just basically step back. You look at if there are single ingredients which are particularly beautiful or which have a very original effect, and they also must have obviously lasting power and radiance so that you are able to smell them. Да, ну, конечно, я прекрасно понимаю, в какой концентрации, как нужно сделать так, чтобы один единственный компонент раскрывался во всем своем великолепии, да, во всем своем сиянии, и я помогаю им раскрыться. And then it's just to dare and see if, you know, a single molecule would work on its own. And that's all. It's, as I said, they need to smell good, obviously. They need to have lasting power on skin, and they need to be radiant so you can smell them. If they have that, that's the first entrance to the play. And the second one is, could I really imagine that somebody would spray that on oneself and finds it attractive? If that box ticks as well, then that's fine. Каким образом я выбираю молекулу, говорит Геза? Молекула должна быть очень стойкой на коже, она должна быть очень яркой на коже, она должна обладать вот этим вот сиянием, не знаю, там, аурой, да, и точно так же, если молекула уже обладает вот этой стойкостью, насыщенностью, шлейфом, то это такой первый шаг к этой молекуле. Ну а дальше я смотрю, вообще хочет ли кто-то носить такую молекулу, хочет ли кто-то там, звучать этой молекулы, как она будет действовать на коже. И вот таким образом, в общем-то, появляются как раз новые мысли, новые идеи. It's very interesting. Okay, and maybe it's time to open the idea behind your new fragrance, Escentric Molecule 5. Long awaited and very, very interesting, I think. Geza, we will start to sell Escentric Molecules tomorrow. Listen, hang on, you're breaking up. I need to find another place maybe where I have better access. Let's see over here. Okay. Can you say something? Yes. I listen. I hear you, and it's okay. It's okay. I think this is better. This is better. Sit here.
Yes, great. Okay. And maybe it's a time to share with everybody the idea behind Escentric Molecules number 5. What do you think? Or it's early? And we are going to start selling tomorrow. We just received the first order of Escentric Molecules of 5. Ну что ж, дорогие друзья, я спросил у Гезы, может быть, уже пора в середине нашего эфира раскрыть ту самую идею, которая как раз скрывается за Escentric Molecules номер 5, и как раз с завтрашнего дня вы сможете заказать Escentric Molecules, molecule.ru, да, в нашем онлайн-магазине. What do you think? Are you agree with me? You will open for us the idea behind Molecule 5. Well, of course. I mean, sure. So, Kashmiran is the name of the molecule. Ну что же, герой этой молекулы – это молекула под названием кашмиран. Kashmiran is, I think, to classify it, I would say, yeah, it's another woody ingredient, but it also has a musky note. Да, необычность этого компонента в том, что он может классифицироваться как древесный аромат, но в то же время с мускусной нотой. And it also has sort of a nice, soft, kind of piney note, as in the pine tree, but not so much the needles. It's more like sort of this resinous, balsamic, woody aspect of the wood. Ну и плюс еще, да, вот в этой, казалось бы, простой молекуле, да, еще есть один оттенок. Это оттенок таких хвойных нот, но хвойных не как иголки, а скорее что-то бальзамически напоминающее смолу, да, вот хвойного дерева. And so that's the molecule, multifaceted again, works on skin, different to what we have so far, of course. And then the fragrance is, that has started around a place. So it's quite environmental, actually, and it stands for a little island in the Mediterranean. Да, и поэтому вот эта молекула, да, казалось бы, это просто молекула, но она столь сложная по своему аромату, имеет внутри столь много оттенков, и она абсолютно непредсказуемая, конечно, в раскрытии на коже, с одной стороны, с другой стороны, она сильно отличается от других молекул, которые мы делали до этого. И плюс еще необычность кашмирана в том, что идея кашмирана пришла Гезе, то есть это аромат, связанный с определенным местом, с определенным окружением. И идея кашмирана, она, в общем-то, пришла от маленького островка в Средиземном море. So it basically describes this particular island feeling with a big view on the Mediterranean Sea. And all its herbs and woods and trees and bushes, plus the flowers which grow there, as an idea to actually create a fragrance which captures all this environment. Да, и, в общем-то, именно вот этот остров, Средиземноморский островок с невероятно красивыми видами, с местными травами, растениями, деревьями, с этим ароматным ощущением, да, в общем-то, по сути дела, и стал, наверное, такой отправной точкой в создании вот этой идеи, и как раз молекула, она отражает вот атмосферу этого острова. What's the name of this island? It's Mallorca. It's just... It's Mallorca. Mallorca. Yeah. Great. And I think, to be honest, Geza, for me, when I smelled first time molecule number 5, it was really surprising. It was really surprising, and to be honest, I thought, oh, it's absolutely different from others, and it smells very strange, and I didn't like it. Yes, it's true. But I sprayed on my skin, and maybe after 1 hour, it changed so greatly, because I think that it's like a combination between Soy Super and Yevanol. It's something, because in my mind, yes, I started to recognize like your style, and it's changed so different, and on my colleague who sprayed again, it was absolutely different also, and I did not recognize molecule number 5 Kashmiran on her and on me. It smells like two different fragrances.
Yes, it's fantastic effect. That's why. But the first impression wasn't good. I mean, first maybe 2 or 3 minutes. Yes, you understand what I mean. But after it was something really interesting. Я поделился с Гезой своим первым опытом использования Escentric Molecules, пятой молекулы, потому что когда я первый раз на себя ее нанес, да, то она мне жутко не понравилась. Мне показалось даже аромат каким-то странно грязноватым. Да, и в то же время, естественно, я уже нанес, да, поэтому я оставил на себе, и по прошествии где-то часа, да, я как будто заново для себя открыл этот аромат, и он был, конечно, удивительным. Удивительным, потому что в нем я услышал такой, вот, не знаю, почерк Гезы, да, это была комбинация как будто ISO супер из первой молекулы и ванолы из четвертой. Не знаю, может быть, это у меня в голове, в сознании просто так все сложилось. И моя коллега, которая нанесла на себя тоже этот аромат, я послушал на ней, и на ней он был, конечно, совершенно другой, до неузнаваемости, до невозможности. Ну, на самом деле, на ней-то он мне понравился, честно говоря, свое самое первое звучание. Видимо, здесь еще зависит от того, что все-таки кожа очаровательной девушки гораздо лучше, чем кожа, например, моя, да? Ну, по крайней мере, для меня самого. That's why, sorry, Geza, I translated my opinion, what I told you. Mm-hmm. How you can comment it? It is the fact what you awaited from this molecule or not? Well, I mean, again, I think it's one of the very few and very rare ones where I can imagine somebody will smell that and find that attractive and wants to be smelling off it. Yeah, of course, they're always different on each skin. I mean, they stay within, you know, that realm of what they smell of. And that's that. And yeah, you give it like a 10, 20, 30% twist with your particular skin, or if you've been drinking last night again, you know, that gives it a different sort of different texture each time you wear it. But that's just the molecule. So if you want to translate that. Yes. Геза говорит, да, конечно, этот эффект, он, в общем-то, и предполагается, он и должен быть, потому что молекула, вступая в контакт с нашей кожей, с нашим ароматом, она и усиливает, она и меняет, и раскрывается сама под воздействием нашего запаха тела. Поэтому, если, например, вчера вечером там сильно выпили, то, скорее всего, аромат, который у вас сегодня, он может быть отличным от того, что было позавчера. So let's come back to the fragrance quickly, because I want to describe the impression, at least, of the fragrance of Escentric 05 for those who haven't been able to smell it, obviously, especially in Russia, because it's just not there. So the fragrance, I think I wanted to do a summer fragrance, but with a different style, because the summer fragrances we've probably all smelled so far were always very fresh and aquatic and sort of, you know, with marine notes and all of that. So I try to avoid that, actually. Да, давайте вернемся, говорит Гез, ненадолго к описанию самого аромата. К тому же, скорее всего, мало кто из наших слушателей уже слушал эту композицию, этот аромат. И то, что касается в первую очередь эсцентрика, Геза очень хотел сделать такую альтернативную версию, ну, если хотите, морского аромата, да, то есть, но и не используя традиционных морских, акватических нот, да, а стараясь представить вот это вот морское летнее звучание, да, в совершенно новом альтернативном ключе. Так, Геза на секундочку, похоже, тоже. Yes, Geza? It was a little bit interrupted, but everything is okay now. I see you and hear you. Again, something popped up, said you have whatever, Instagram, and then I pressed the button, so I'm back. So the fragrance, Escentric 05, is fresh, because in the summer, I mean, you know, you don't wear oriental fragrances. So they have to be light according to the environment and the temperature, especially, I think. Да, конечно же, этот аромат описывается как свежий, безусловно, потому что наносить что-то очень-очень насыщенное летом вряд ли кому-то захочется. Поэтому свежий, чистый – это, наверное, наилучшее описание для эсцентрика. So the fragrance is fresh,
as well. It's quite citrusy fresh. There's a particular combination of bergamot, mandarin and orange. Then there is herbs, because, you know, in the Mediterranean you have various herbs which grow around, which is rosemary and laurel, and it's a little spicy and herbal again with juniper, and then you have a bit of coriander seed and pink pepper. Да, ну и в Escentric, как раз в версии Escentric кашмирана добавлены такие оттенки, как цитрусовые, это и мандарин, и апельсин, но это не самое важное. А вот дальше начинается сложная композиция из большого количества различных оттенков трав, других растений, в частности, к примеру, можжевельника, пряных нот, таких как розовый перец. Next to that is, I always forget about this, is cypress oil. And cypress oil is already a little bit piney and herbal and very aromatic. So that together with the juniper and those other herbs and spices with the freshness, that's sort of the top note for the fragrance. Then later there's a big play with obviously the smell of Kashmiran, as it has a particular part of this piney, balsamic, dry, woody, resinous note you find there with when you walk on these paths, which are really old, and you have all these bushes and trees which have been drenched by the sun for so many hundreds of years, you know. So this smell I wanted to portray. Да, ну и, конечно же, то, о чем говорит Геза, я часто забываю сказать, но это очень важная часть. В Escentric очень важную роль играет масло кипариса. Масло кипариса вот с этим бальзамическим, густым, древесным, хвойным оттенком, который еще усиливает именно эти аспекты кашмирана, создает, конечно, принципиально новое впечатление от пятого Escentric. И то, что как раз Геза очень хотел воплотить и сделать. So, a very dry, resinous, balsamic, like really sort of, you know, old wood. I mean, I use, for example, some real moss, some natural moss in this fragrance, or mastic from Greece, which is also very Mediterranean and tree-like to me. You know, when you chop a branch off a cherry tree, for example, then all this resin comes out of where you chopped it because it wants to sort of make a protection for the tree. That particular smell, I connect very much to this moment and this environment. Ну и, конечно же, я использовал еще такие компоненты, как, например, мастиковое дерево из Греции и натуральный мох, между прочим. И в небольшом количестве это создавало ощущение как раз вот такой вот интересной бальзамической смоленистой ноты, да, то есть, например, словно это вишневое дерево, да, которое источает смолу, и вот эта вот смола, которая может тебя как будто защитить, она очень-очень красиво здесь воплощена. I think it is one of your most complex Escentric, no? What do you think? I think it's certainly kind of a personal one, because it's the smell about a very personal space where I am sometimes. And I mean, if you look at the formula, it's not that long actually. I think it has something like 35 ingredients, but they're all well picked, and kind of they all had the task to support this environmental fragrance idea of this particular spot. And oh yeah, I wanted to say something about the I will translate. Oh yeah, sure. Да? Я задал вопрос Гезе, выглядит так, как будто этот Escentric 5, он один из самых сложных, который когда-либо только делал Геза. Ну, Геза говорит, что здесь дело даже не столько в сложности, сколько в том, что это очень личный для него аромат, он посвящен его личному месту, личному восприятию, месту, где он часто бывает. И если мы посмотрим на формулу, не сказать, что она прям очень сложная по наименованиям, по количеству наименований. Здесь где-то 33-35 компонентов, в общем-то, не больше. Вот, но при этом они, конечно, многогранны. What did I just say? you told that this formula is not very long. It's about 33, 35 ingredients. Yeah, that's right. So the accord itself is kind of very, I mean, it's sort of short. I needed more than 2, 5, or 10 ingredients to portray this, obviously, but they all play around the same topic. And there's one other thing.
these aquatic notes, which usually appear in sort of, you know, certainly Mediterranean or this environment, this particular environment within this context. Anything aquatic and marine, I tried over and over again, and it didn't work because it always smelled artificial and not like, you know, that little bit of smell the sea actually has. So they were always like, I thought they smelled like clean room cleaners, you know, freshening products. Yes. So yeah, that's why I left it out. И Геза говорит о том, что, конечно же, я работал над идеей летнего морского аромата. Не забывайте об этом, да, и вся композиция, она должна была вот воспроизводить эту идею. Я честно могу сказать, говорит Геза, пробовал вставить какую-нибудь морскую ноту или акватическую ноту, но когда я пытался, все это звучало слишком так искусственно, да, и слишком химически, в то время как у меня была цель все-таки сделать совершенно другое. That's why it's mostly like perception of the sea, but not marine notes and aquatic notes. It's like emotional effect of that you are there. And you really smell sea, but not by notes, but maybe by your emotions, I think. Well, I mean, you can't smell my emotions, and even not via Instagram. But I can, but my emotions. Yeah. No, it's quite straightforward. I wouldn't do that unless I can find enough moments where I think I can actually translate this place here, because it has so many things which have a smell, and you know, most have a great smell. So only then I would do that, because I mean, there are lots of sort of fragrances around where brands claim that they've created the fragrance for, I don't know, New York or Williamsburg or the Bronx or you know, whatever part of New York, and yeah, but then it smells of bergamot and patchouli, and I'm thinking, why is that? So it's important. Only if that's really translatable, I would do that. And in this particular incident, because I watched this area for 1.5, 2 years by now, I could find something I could translate. Да, Геза говорит, но Геза всегда надо мной посмеивается, когда я говорю об эмоциональном восприятии аромата, потому что сам Геза говорит то, что вы не можете слышать мои эмоции через Инстаграм. Это действительно так, потому что эмоциональное восприятие аромата по-любому будет у каждого свое. И Геза всегда подчеркивал, да, что ему нужна вот такая уверенность в компоненте, в композицию, которую он делает, точная уверенность. Геза никогда не любил, когда кто-нибудь делает, не знаю, аромат Нью-Йорка, это все равно бергамот и пачули, да, как ни крути. И для Гезы, конечно, вот это вот наносное, концептуальное, оно полностью отсутствует. Должен быть компонент, в котором он уверен. Вот эту вот идею, которую он практически точно повторил в звучании. И это как раз стилистика его работы. Yes. We have, I think, only 6 minutes, even less, and I just want to share with you, I think, one of my favorite impression. I know that you don't like it, but be patient. Somebody told that, I remember when you told about the first molecule, that it is like a smell of your lover who just come from the bath, or something like this. And my colleague described Escentric and Molecule number 5. It's like person whom you love is come from the sea because of this like musky body smell and all other herbs, etc. What do you think? It's true or not? Can we describe this fragrance like this? Да, и я, соответственно, Гезе спросил то, что он не любит никогда такие описания, но однажды, я помню, он сказал про первую молекулу, то, что она звучит так, как будто это его возлюбленная или вообще возлюбленная, которая выходит из душа. И про пятую молекулу, первое, что приходит в голову, да, то, что это возлюбленная, которая выходит из моря. И я спросил Гезу, в общем-то, что он думает об этом. Окей. Listen, Ilya, you're breaking up, so you have to repeat that question to me. I only got half of it. Okay. I remember when you told about the first molecule, you told like I don't remember exact citate, but exact your phrase, but it's fragrance of your lover or person whom you love who come from the bath.
Yes, like a clean skin, etc. It's about I saw you super. You told about this. That's And my colleague continued this idea and told about molecule number 5. That is like a person whom you love who came from the sea, because of these musky notes and some this herbal tree, etc. notes. Yeah. What do you think about this? There's a clear question to. There's a clear answer to that, and it's no. I know. And so you must understand. I mean, in this series 05, Kashmiran works as a building brick within the structure of a formula, and that particular building brick for this my version of a summer fragrance, call it like that, is it has this particular kind of almost powdery, piney, balsamic part of certain woods, and it's a building block within this fragrance, Escentric 05, where I tried to mimic this particular part of the island or this scenario, this environment, where this really fits in well. I mean, Kashmiran is in there with 15%, so this is its task in the fragrance. Apart from that, it has no connection to the sea or whatever. It's just really part. That's it. Yes, I understand. Геза говорит, ну, я не согласен. В общем-то, с этим, да, очень простой ответ. Почему? Потому что мне в первую очередь цель была воплотить очень определенное звучание определенного места, да, и поэтому в Кашмиране я как раз сделал все, чтобы усилить именно вот такие вот древесные смоляные оттенки. Поэтому плод — это не оттенок моря ни в коем случае, да, это именно вот ощущение и тот самый аромат, который я слышал именно на этом острове. Thank you very much for your answer. Okay, thank you very much for joining us. And for me, it's always a great honor to speak with you. And I really liked your works, and a lot of brands we have, and Molecule will still the one. Yes, I maybe understand what I mean. Дорогие друзья, спасибо вам большое за то, что вы присутствовали с нами на этом эфире, да, и действительно, вот Escentric Molecules — это всегда какое-то новое слово. Революция продолжается. И это, в общем-то, прекрасно. Спасибо, Геза. Guys, have a great Sunday, and thanks a lot for this, yeah? Yes. Back to everyone. Stay safe. Bye-bye. Have a good one.